This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. I grew up in Uganda, in a village called Buikwe. It was given a district, but growing up in this area, it has been always a struggle to make ends meet. Most of the people here are peasants, and they're just doing subsistence farming, and some are just fishermen, and others are just doing a few little businesses to make ends meet. The level of poverty, whereby people cannot even meet the basic needs of life. And you see children going to bed hungry. You see children where they sleep is not good at all. The community generally regards children as family property, especially the girl child. When every time the relatives of the family come together, they discuss about issues of marrying off their girl children, especially when the girls do not perform academically well. byagenze okomawo yakoze bubi nnyo n'ebbanga lyemutaddemu ssente zange omulanga nkooyi siddamu muteeka. Girl children that are aged 12 to 14 years are considered to be mature enough to get married. Therefore, their parents, especially their fathers, find it a relief from paying school fees when they marry off their children. Mwana alazeewo yakati genda ng'olina by'obumaliriza katumulinda kume olaba kyebampa omwana nkooye sente zimutaddemu zimala. Omwana wezeza emyaka 14 oyo akuze atuuse obufumbo nina omugagga abaana bafumbirwa ku myaka 12 n'atono we 14 omwana tumukoye afumbirwa. These teenage girls always find it very hard to oppose the decisions of their parents about them. Senga bali bakoya bungi senga wasoma bulungi nalisomye bulungi kubanga eri nabala abasoma bulungi nengamba singa yenzevo twatolaba omwana myaka 14 nga lwaki tafumbirwa omwana afunzwe abantu bafumbiza myaka 13 12 nina omugagga laba omwana akuze nnyo oyo afumbirwe tenakugamba omwana tatugenda bonabona tulina omugagga bannange Afrika y'okuluzi nakulinze eddanga nkwagala mwana wange bannange nzize n'amawulire amalungi mwana wange nakulinze dda bannange Afrika y'okuluzi mwana wange eradde mwana wange bannange nakulinze dda obwedda nkwagala munange senga mbadde sinabika nti okusoma nga tusoma tuula wano tuula mwana wange bade ngamba wasoma wafuna mmeka senga nafuna 3 bannange omwana ono ogenda fumbirwa nedda senga omuleke nkubulire senga olina kyo sente za mwanyina zisono ogenda fumbirwa senga tizinga
mwana tokayana nze taatawo ne ssengawo kyetusazeewo genda olabe maama wo genda olabe maama emputu eyo gye nkugamba tompulira genda olabe maama amazzi ago gatwaleyo mufumbi kyekyo gwe genda ffe tunyumyemu ng'abakulu era omugagga oli kyekyo nze nakunyonyote kyebampa tetulwawo nyinza n'okumusanga yafunye edda agende mu singa tata w'omwana yakkiriza dda Florence okakasa bannange yakkiriza n'agamba kyonna kimuleta bannange akkiriza omwana oyo namwegomba dda nkubuulye tetulwana wano bannange yakkiriza okakasa yakkiriza Florence ate kwetegeka enkyankeera bukeezi ebintu nabigula dda weebiri naawe omumanyi mu bintu omwana myaka 10 n'egyo omwana akuze oyo omwana mukulu ddala enkyankeera bukeezi ate leero singa obudde tebugenze singa nzija leero kale enkya tukukeera bukeezi kale Mature men who are financially stable take advantage of the poor citizens and buy their girls into marriage. These teenage girls always find it very hard to oppose the decisions of their parents about them. Mwasane mutuuka okwenda ngamba banimbye nengamba bannange tusanyusa okubalaba bana awo wonna wammwe mwegazanye bannange bannange tusanyusa okubalaba mukuliko amakubo mwebale kujja mwebalire ddala mwebale kujja obedda tuli wano banaye obate mujje atata nga tuli mukubo mukuliko amakubo era dde basebo era dde bannyabo banaye mukuliko amakubo mwebale butanjiwa kale senga bane eradde muzeeyi wasiona nomulungi bane muli mutya mwanyinaze nakugamba bali butanjiwayo tutuye muzeeyi yatuse mu budde bwennyini kati ng'ensonga we navaga omwana yuwali senga nga we yabategeeza mwanyinaze basooke baleeta ebintu ngendereeta omwana basooke baleeta omwana ababuuzeeko mwebale butatiwa bannange mwanyinaze ndowooza ebintu ebirabi mwanyinaze obweraliikirivu bwange wembusanze wali wamu omuwala ye ngenda kububawa naye ebintu byendabyeko. Those who buy girls into marriage usually bring a few gifts for the parents of the girl child. In most cases they conduct these affairs without the awareness of the authorities. mwanyinaze nkubulye mumpaddeyo ente ebbiri bajaleeta zibazaamanyi ezo manyi bajaleeta mwanyinaze tulaba bajaleeta nzemutwala kato myaka 10 mwana mukulu myaka 10 mwana mukulu atuse obufumbo naawe kakati badde wange sagala weraliikire nga omanyi nti ffe tusuubiza tutuukiriza tujja kuleta entezi nakugambye zijja kujja soke tugende n'akabuzi nti zijja kujja sirina buzibu omwana ye ngenda kumubawa mama munye senga omwana muleete muleke mama ajja kusanyuka alabye ebintu mukyala sanyukako nojja kutima ebintu kyekyo nakugamba omwana tugenda kufuna ebintu naye nga mwebale ekiti ekyo soke tunywewo mukama wange tobirabye sokolekeko sebo soka wamba oli musajja omuganda omukyala tasanyuse embuzi mu lujaza abakyalo bamanye essanyu lyabwe lirwawo owange muzeeyi sikuwa obutwa ekyo mwanyinaze omwana mulese bane bayite baraba mwana mulese atulire wana tulano gwe itulaawo ogenda tulaawo makutwale bakaba ekula jamu
Tukabira mama mwana muleka agende tomukuba nako. Kemubadde ebyase. Jangu mwana wange. Genda bakutwale genda. Bannange. Ate mu manja ati. Munyambeko. Munyambeko. Mama jangu okwate ebintu. Bannange. Mutuuke bulungi. Kaka batwadde ebintu. Bannange mama situka. In their early marriages, the girls face a series of cases of domestic violence by their aged husbands. Most of these cases are not reported to the authorities in fear of breaking relationships. Mama na Muyagu. Kwanje sebo. Ene mere yani. Sebo iliyo naye mmale ntekedde ku mwana tola wedde omwana akaaba navudde dda. Buno obumere bwoterekeddeko nze n'omwana. Anti ye yasigadde tomulaba wedde akaaba. Mwembi. Buno obumere ki buno? Buno. Emmere yonna yalazeewa. Sebe emmere yabaddemu naye. Yeno oba wagiri yeno. Yeyo nakyo omwana obwedde akaaba ne muwaako era akabe nekyo nga buno osobola obulya buno. Nakuleeta wano kulya bintu byange bimalawo. Ati nemmere ogula nti. Yalazeewa emmere yonna. Yeno omwana wuyo obwedde akaaba. Sirika nakuleeta wano kulya kwokka. Nemmere wampadde setetinize naye ezo ze nakozesezza. Nekyayi nundekeramu katundu. Kati nkomewo nga tewera. Emmere n'ogirya yonna yonna gye naleseemu. Genda bogendeeka. Akabirika kulya. Nakusasula. Ente zange embuzi. Sebo tata yandete na. Ngenze mulimu kankomewo. Onampulira. Tata Reyandeta mbufumbo sirina mirembe nima kukeera kolaki koza bintu kugenda ku luzzi munnange omanyi nayingira ofumbo nga nkyali muto omwana wuno ata ndi lubuto wunyize eno mwana eno lubuto omusajja ambonyabonya munnange tata yakola bubi okunsirika mbufumbo nga nkyali kyekyo anti omusajja bikaseera nangira mbu ndya mmere yaleeta embuzi yaleeta ebiki fulasika yaleeta nnene munnange nga sirina kyakukola. Olaba nkyakunyumiza mukazi munnange nkeera kumakya nempeeka omwana nenkwata enkumbi nengenda nenima wenkomawo okuva mu nnimiro kidomola omwana ali ku mugongo enku ku mutwe n'enkumbi mu ngalo kati munnange nga nsindi awo embeera t'omusajja bikaseera abeera ayumba naye nkubuulira amagezi siyesimu Only a handful of activists are helping in sensitizing the community and the victims about the dangers of early marriages. Choga manange sobola okunyamba. Embeera nsobola ogivaamu. Iye kubanga basomesa ebyalaani, enviiri, eby'emikono, tuluka ebibbo, mikeeka. Si enkomerera ngenda kutwala ewa. N'omwana agaladdamu onyirira. Yajja kunyirira ofunenga ne kasente akamuweerera. Kyogamba n'omwana agasobola okudda mu mbeera n'abeera ng'omwana yeeyagaza. Okusoma n'agenda ku ssomero ng'ofuna kubanga buli wawulira taata we ng'akambuwala ng'akaaba kyovola banze nali manyi nti tajja nakwogera kubanga taata buli kaseera akambuwala omwana abeera mu kukaaba. Kati ngenda kugenda njogereko ne kyamaani waffe ow'ekibiina tujja kukuyamba. Kansuubire naye kubanga omwami kakitegeera bw'ati anzise olaba yabadde ankuba nkumbi ajja kwogera naye era ye kansuubire maliriza nfunira ekyokulya kati simanyi kyenzizaako oba nsooke genda ku luzzi oba nsooke kukola ki ate akome waayombe buto simanyi kyenzizaako
n'owulira ng'osobeddwa oba oli yangambye ate okunyamba agenda kunyamba mpona embeera eno kubanga ndabye oyingira obufumbo ng'okyali muto kiba kizibu nnyo obeera tolina w'otandikira. Malongwe Youth Group has been advocating for the protection of children's rights since 2018. We have an office. We use the local and national media for advocacy and sensitization only. Samsumbola akatebe otweteddeyo n'omugenyi eradde nyoge muli mutya mwebale kujja kutukyalirako omuyani ono Nakimbugwe Lydia ova ku kyalo ki Malongwe ensonga zino zizitya ensonga namusanga eyo ngamba bamufumbiza ng'akyali muto musanga yenna alina omwana ena ali lubuto. Olina emyaka emeka Nakimbugwe? 14 gyokka. Gwalina omwana ono n'olubuto? Munange banfumbiza mbonali nkoze bubi. Musanze mu mbeera etategeereka ne mugamba nja kuyamba. Tulina gurupu yaffe y'abavubuka. Yabadde afumbibwa mumuleseeyiwa ye. Oyetagwa kwatibwa. Omanyi Malongwe Youth Group tuliwo okulaba nga tulwanira eddembe ly'abaana. Ensonga lwaki tuli wano. Kitegeeza nti oyo yenna atyobula eddembe ly'omwana tulina sooka kufundikira ng'ali mu kkomera. The 17-year-old is now behind bars after the police found he had impregnated a 14-year-old. The boy was arrested after he escorted the girl to Nyenga Hospital in Buikwe District for antenatal care. But investigations into a possible case of defilement led the police to the conclusion that the girl's parents had married her off to the 17-year-old. The two have apparently been happily married for 5 months. The Division Police Commander in Njeru Town Council, Chris Kigundu Wamala, says the parents of the two teenagers have been arrested for propagating defilement. We have two children, a boy and a girl, who have been married for a certain period, and the girl is pregnant. And with the consent of the mother or the parents, that's why we decided to arrest even the parents. However, the girl's father denies any role in supporting the relationship. Her mother argues that the daughter dropped out of school in primary 2 and has abandoned her home. Baganda bano ne bamugamba lwaki ogyemera maamu yagamu netulabuzibwa tulekera obwana obutongo atuli omwana mulamu wadde w'amagini gamutugamba fe tujja musobola ngamba bamusibye ng'omwana attawulira. By press time, the police were still holding the girl's parents. The 17-year-old was also pleading with the police to let him go so he will take responsibility for the unborn child and mother. Up next. This is ITV Uganda. See your dreams.